So hello students, come back. We were discussing a series of previous year questions on the platform called Abhiram Ias. So in this session, we are going to learn one of the important topics for Group 2 APPSC, so as far as history is concerned, that is the age of Reddy Nayakas. So in the previous videos, we did make some sort of say conceptual based questions at the same time the previous year questions as part of ancient Andhra Desha. Now in this, we were doing the medieval Andhra Desha. So in medieval Andhra Desha, totally we have major 6 chapters. So Vengi Chalukyans, regional dynasties, followed by Kakatiyas, followed by the age of Reddy Nayakas, Vijayanagara Empire, and finally Qutub Shahis. So as far as age of Reddy Nayakas are concerned, so after fall of Kakatiya kingdom, you call it. So we found Kakatiya territories under the control of Delhi Sultanate. And Delhi Sultans made the Muslim governors, and they ruled. Over a period of time, a group of feudatories, or we call them Nayakas, they organized a revolt against the Muslim governors of Orugallu. In fact, Orugallu renamed as Sultanpur. So a group of feudatories, otherwise called as Nayakas, they organized revolt against Muslim governors, and Muslim governors ran away from Orugallu. So this is how, so the the Kakatiya territories were occupied by the regional kingdoms. So this is what we call Reddy Nayakas. When it comes to regional kingdoms, we have Padma Nayakas, we have Musunuri Nayakas, and Reddy Nayakas. So as far as Padmanayakas are concerned, so they were the masters of what we call modern Nalgonda. When it comes to Musunuri Nayakas, they were the masters of modern Khammam. When it comes to Reddy Nayakas, they were the masters of Kondaveedu, modern Guntur district of Andhra Pradesh. So what I'm trying to tell you, while you're reading the respective chapters in the previous session which we have learned, so entire political history revolves around 2 components, political unity and political disunity. Kakatiyas brought unity of Telugu-speaking territories, and after the fall of Kakatiyas, we found disintegration. That is what we call Reddy Nayakas, Musunuri Nayakas, and Padma Nayakas. So in this session, we are going to have the previous questions of Reddy Nayakas, the age of Reddy Nayakas, at the same time conceptual based questions. So the first question. After the fall of the Kakatiyas, which rulers of the dynasties conquered Warangal from the Muslims and ruled from 1325 to 1368? In fact, so when you go through previous year question papers of APPSC Group 2, you'll come across this question. So option 1, the Chalukyas; option 2, the Bahamanis; option 3, the Nayakas of Andhra Desha; and option 4, the Vijayanagara Empire. So obviously not Chalukyas, not Bahamanis, not Vijayanagar, and what was left, that is Nayakas. Manamindaka refer chesham, that is Musunuri Nayakas, followed by Padma Nayakas and Reddy Nayakas. అంటే కొండవీడు గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్, కొండవీడును రాజధానిగా చేసుకొని మనకు రెడ్డి నాయకులు పరిపాలించారు అంటాం, ఎస్పెషలీ ఆంధ్రదేశాన్ని. మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో 2 రాజ్యాలు ఉన్నాయి, ముస్లిం నాయకులు, తర్వాత మనకు పద్మ నాయకులు అంటాం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆప్షన్ 3. The second question, so match the following. In fact, as I was telling in the previous videos, you have to be good at names of the kingdoms and the names of the capitals. On one hand, names of the provinces, on the other hand, their capitals. Focus on this. So match the following kingdoms and their capitals. Musunuri Nayakas. మనం ఇందాక రాసుకున్నాము. Musunuri Nayakas, Padma Nayakas, Reddy Nayakas, and Bahamani Sultanate. Say, to avoid confusion, say Bahamani Sultanate. The capital of Bahamani Sultanate, Gulbarga. So D1. So we have 2 options for D1. Okay, elimination method lo manam answers vellochu, right? Followed by Reddy Nayakas. Reddy Nayakas were the masters of, that is Addanki and Kondaveedu. C2. That's it. Reddy Nayakas have got 2 capitals. Addanki, modern Prakasham district; Kondaveedu, modern Guntur district. So right answer for the capitals and kingdoms, right answer is option 2. Then how about Musunuri Nayakas?
When it comes to the Muslim Nayakas, the capital of Muslim Nayakas, Rekhapalli, modern Khammam. When it comes to Padma Nayakas, Devarakonda and Rachakonda, that is modern Nalgonda. The third question, the dominating feature in the polity of the Reddys. In fact, as far as polity or administration is concerned, మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో భాగంగా పొలిటికల్ యూనిటీ అండ్ పొలిటికల్ డిజునిటీ రాసుకున్నాం. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ బ్రాడ్ పొలిటికల్ యూనిటీ. When it comes to medieval ages, we have Kakatiyas, political unity, Vijayanagara Empire, political unity. So not Vijayanagara Empire, come to Qutub Shahis. So మనం పొలిటికల్ యూనిటీ అన్నప్పుడు సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ మౌరియన్స్. మౌరియన్స్ వర్ ద ఎర్లియస్ట్ రూలర్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి మనకు త్రీ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి that is like the Muslim Nayakas, Padma Nayakas and Reddy Nayakas. So we generally go for decentralization. Besides decentralization, besides decentralization, you go for feudal organization. So mali ee question ki answer enti ante feudalistic administration. The right answer for this question, option C, feudalistic administration. Fourth one, identify which of the following statements are correct. The first statement, Prolaya Nayaka, the founder of the Musunuri kingdom. Prolaya Nayaka, the founder of the Musunuri kingdom. And second statement says, the Vilasa copper plate inscription, Vilasa Tamra Shasram antam Telugulo. The Vilasa copper plate inscription of Prolaya Nayaka refers how the last ruler of Kakatiya kingdom, named Pratap II, committed suicide. So the episode of how Pratap II, the last ruler of Kakatiya territories, committed suicide, this particular episode which you have learned from Vilasa copper plate inscription. In fact, Vilasa copper plate inscription also says how a group of Nayakas under the guidance of Prolaya Nayaka expelled Muslim governors from, that is like Orugallu, otherwise called as Sultanpur. The right answer for fourth question, option C. Both these statements are correct. The fifth one, same. Like మళ్ళీ ఎస్పెషల్లీ మనకు ఈ రెడ్డి కింగ్డమ్లో భాగంగా we are not concerned Padma Nayakas, at the same time Musunuri Nayakas. After the fall of Kakatiyas, we have Reddy Nayakas. అంటే ఈ రెడ్డి రాజులు, రెడ్డి కింగ్డమ్, మనం రెడ్డి రాజ్యం అంటాం, రెడ్డి నాయకులు ఎవరుతున్నారో, సో రెడ్డి నాయకాస్ రూల్డ్ ఓవర్ ఆంధ్ర రీజియన్. మళ్ళీ ఈ రెడ్డి నాయకులు ఎవరుతున్నారో, సో ఫర్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద వాస్ట్ రెడ్డి కింగ్డమ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ప్రావిన్సెస్. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది ప్రావిన్సెస్, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ దేర్ క్యాపిటల్. For example, to make us understand, so the provinces of Shatavahanas were called as Aharas. Then how about provinces of Reddy Nayakas? Provinces of Reddy Nayakas were called as Nadus. రాష్ట్రాలను వాళ్ళు నాడులు అనేవారు. Now here we have Velanadu, Kammanadu, Palnadu, Pakanadu. On one hand, their headquarters. So మరి పల్నాడు అన్నప్పుడు గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. పల్నాడు అన్నప్పుడు గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. సో వెలనాడు మాచర్ల, కమ్మనాడు అద్దంకి, పల్నాడు గుంటూరు, పాకనాడు నెల్లూరు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3 and 4. The sixth one, the most popular and beloved festival during the reign of the Reddy king was. అంటే రెడ్డి రాజుల కాలంలో చాలా పాపులర్ ఫెస్టివల్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ 1 సంక్రాంతి, ఆప్షన్ 2 దసరా, ఆప్షన్ సి వసంతోత్సవము, మనము హోలీ అంటాం, స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్. అండ్ ఆప్షన్ 4 దివాలి. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు వేరే ఎగ్జామ్స్లో, అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో వసంతోత్సవాన్ని ఏ యుగం నుంచి పాపులర్ చేయడం జరిగిందని క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. ఇట్స్ అండ్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద డేస్ ఆఫ్ రెడ్డి నాయకాస్ హూ రూల్డ్ ఆంధ్ర టెరిటరీస్ విత్ 2 capitals, that is like Addanki and Kondaveedu. Seventh one, when Prolaya Vemareddy constructed states to Srisailam and Ahobilam temples, Tirumala Shetty provided financial support. One of the say major elements that can be kept in mind as far as Reddy Nayakas are concerned, మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏవైతే ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెంపుల్స్కి, అది మనకు కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో శ్రీశైలం టెంపుల్ కానివ్వండి, మనకు సేమ్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో అహోబిలం టెంపుల్, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ అంటాం, మనకి ఇక్కడ శ్రీశైలంలో
మనకు మల్లికార్జున స్వామి టెంపుల్ అంటాం. ఈ టెంపుల్స్కు స్టేర్ కేసెస్ అంటే మెట్లను ఎవరు నిర్మించారు అని మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. ఇట్ వాస్ బై వాట్ వీ కాల్స్ ఏ రెడ్డి నాయకాస్. ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, అవచి తిప్పయ్య శెట్టి రెండర్డ్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు వసంతోత్సవము ద ఫెస్టివల్ ఆర్గనైజ్డ్ బై కుమారగిరి రెడ్డి. మళ్ళీ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇన్కరెక్ట్. ఎందుకు ఇన్కరెక్ట్ అన్నప్పుడు, వెన్ ప్రోలయ వేమారెడ్డి కన్స్ట్రక్టెడ్ స్టేట్స్ టు శ్రీశైలం అండ్ అహోబిలం టెంపుల్స్ అవచి తిప్పయ్య శెట్టి అసిస్టెడ్. అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ను ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా రాసుకోవాలి. నౌ ఇట్ వాజ్ తిరుమల శెట్టి రెండర్డ్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు వసంతోత్సవం. I repeat, according to the question, the right answer is two statements are incorrect. Avachi Tippaya Shetty helped Prolaya Vemareddy in construction of staircases to the respective temples. When it comes to Tirumala Shetty rendered financial assistance to Vasantotsavam. 8th one, identify the correct one in the following statements. The first statement, Machal Devi was a court dancer of Kumaragiri Reddy. In fact, మనం లాస్ట్ వీడియోలో అంటే మనకు కాకతీయాస్లో భాగంగా డిస్కస్ చేశాం. సో మనకు ద లాస్ట్ ruler of Kakatiya territories by name Prataparudra II. In the court of Prataparudra II, we found Machal Devi, Nartaki. So first statement is incorrect. Second statement, Lakuma Devi was a court dancer of Prataparudra II. సేమ్ మనం లాస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏదైతే మనకు ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అనుకున్నామో అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ మాచల్ దేవి వాజ్ అ కోర్ట్ డాన్సర్ ఆఫ్ ప్రతాపరుద్ర సెకండ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లకుమ దేవి వాజ్ అ కోర్ట్ డాన్సర్ ఆఫ్ కుమారగిరి రెడ్డి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4, both these statements are incorrect. 9th one, the 3 poets who are known as the Kavitraya, Nannaya, Tikkana and Errana were translated which of the following great epics? Is a previous question anna. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. గ్రేట్ ఎపిక్స్ ఇంటూ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఎవ్రీవన్ నోస్, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 అభిజ్ఞాన శాకుంతలం ఇన్కరెక్ట్, ఆప్షన్ 2 భగవద్గీత వన్స్ అగైన్ ఇన్కరెక్ట్, అండ్ ఆప్షన్ 3 మహాభారత్ కరెక్ట్, ఆప్షన్ 4 రామాయణ్ కీప్ అసైడ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మహాభారత్, మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో రెఫర్ చేశాం. మహాభారత్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ 18 చాప్టర్స్. అవుట్ ఆఫ్ 18 చాప్టర్స్ 2.5 పర్వాస్ got translated into Telugu language by Nannaya. 15 parvas got translated into Telugu language by Tikkana, and the half parva got translated into Telugu language by Errana. So Nannaya, Tikkana and Errana. 2.5 parvas, 15 parvas and half parva. So 18 chapters got translated into Telugu language. Since the 3 scholars, Telugu scholars got translated 18 chapters of Sanskrit chapters of Mahabharata into Telugu language. That is the reason these 3 scholars were given a tag, a sobriquet called Kavitraya. So one of the popular questions which we found frequently in APPSC Group 2. On one hand, names of the Kavyas, Srinatha. So Srinatha Mahakavi, one of the famous Telugu scholars. అంటే మీరు సిలబస్ను చూసినట్లయితే ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్ అని ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్లో ఆబ్వియస్లీ ఈ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ మరి ఈ బుక్స్లో లిటరేచర్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ కావ్యాస్ అండ్ నాటకాస్. బీ గుడ్ ఎట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై కావ్య, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై నాటక. ఎందుకంటే మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో ఆడ్ 1 అవుట్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో 3 కావ్యాస్, 1 nataka and 3 natakas and 1 kavya. Add 1 out. You shall in a position to understand what is kavya, what is nataka, and you can easily go for answers and all right. So these are the kavyas which were written by Srinatha Mahakavi, Hari Vilasam, Kashi Kandam, Shringara Naishadam, Bhima Kandam. Inka chala unnai. Let us confine the question. Mali ee kavyas ఎవరికి ఈయన అంకితం ఇచ్చాడు అనేది ఈ క్వశ్చన్. సో హరి విలాసం was dedicated to Avachi Tippaya Shetty. Kashi Kandam was dedicated to Veerabhadra Reddy. Shringara Naishadam dedicated to Mamidi Singana, and Bhima Kandam was dedicated to Bendampudi Annaya. The right answer for this question, option 3, 1, 2, 3 and 4. Ante you should be good at kavyas and natakas. Besides, what scholars wrote natakas and kavyas, mali natakaలను మన కావ్యాలను రాసి ఎవరికి అంకితం ఇచ్చారు అనేది కూడా ఫోకస్ చేయండి. The right answer for 10th question, option 3.
11th one, identify the books written by Errana from the following codes. సో అరణ్య పర్వం మనం ఇందాక రాసుకున్నాం, దట్ ఈస్ లైక్ ఈ కవిత్రయాలు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు నన్నయ్య కానివ్వండి, తిక్కన కానివ్వండి, ఎర్రన కానివ్వండి. సో ద 3 scholars got translated మహాభారత్ ఇంటూ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. సో ఎర్రన got translated 50 half parva of అరణ్య పర్వం అంటాం, లైక్ 50% which was left by నన్నయ్య. సో అరణ్య పర్వం, ఉత్తర హరివంశం, నరసింహ పురాణం, నిర్వచనోత్తర Ramayana. Obviously not Nirvachanottara Ramayana. So what were left? A, B and C. So the right answer is option 3. A, B and C. Nirvachanottara Ramayana, which was written by Tikkana Somayaji. Mana previous classes lo regional dynasties lo videos chesham, just go through it. 12th question. Who among the following personalities praised Telugu language as Desha Bhashalandu Telugu Lessa? In fact, this is another patent question which we generally get in competitive exams to be అది మనకు యూపీఎస్సీలో కానివ్వండి, ఇండియన్ హిస్టరీలో కానివ్వండి, రీజనల్ హిస్టరీలో కానివ్వండి. సో మనకు ఎవ్రీవన్ నోస్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ అందరికీ తెలుసు. కాకపోతే బిసైడ్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ స్కాలర్ హూ ప్రైజ్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ యాజ్ దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అనే దానికి మనం చాలామందికి ఈ ఫ్యాక్ట్ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. జస్ట్ గో త్రూ. సో మనకు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆప్షన్ ఏ శ్రీకృష్ణదేవరాయ, ఆప్షన్ బి వినుకొండ వల్లభామాత్య, ఆప్షన్ సి తిక్కన సోమయాజి అండ్ ఆప్షన్ డి శ్రీనాథ మహాకవి అండ్ ఆప్షన్ ఈ ఆదికవి నన్నయ్య అని ఇచ్చాడు. సో మనకు మన కోర్స్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫర్దర్ వీ హ్యావ్ కోర్స్ ఆప్షన్ 1 A and C ఓన్లీ, ఆప్షన్ బి A, B and C ఓన్లీ, అండ్ ఆప్షన్ 3 A, C and E ఓన్లీ, అండ్ ఆప్షన్ 4 A and B ఓన్లీ అన్నప్పుడు ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 12th క్వశ్చన్. సో శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఎవ్రీవన్ నోస్. మళ్ళీ శ్రీకృష్ణదేవరాయ అన్నప్పుడు ఆప్షన్ ఏ అన్ని అన్ని ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ ఏ అన్ని ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి. బిసైడ్స్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ, వినుకొండ వల్లభామాత్య ఆల్సో ప్రైజ్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ యాజ్ దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. సో బిసైడ్స్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ, వినుకొండ వల్లభామాత్య. రైట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫర్ 12th క్వశ్చన్. 13th one, Vadagalai is a subsect of which of the following sects / religion అన్నప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో భాగంగా రెఫర్ చేసి ఉండొచ్చు. ఎవ్రీ రిలీజియన్ హ్యాస్ schism. If a division occurs in a religion, we call it schism. So take an example of Hinduism. In Hinduism, we found Shaivism and Vaishnavism. Within Shaivism, we found subsects. Maybe Pashupata sect, Kapalika, Kalamukha, Veerashaivism. We have different subsects in Shaivism. Now come to Vaishnavism. We have Sri Vaishnavism, Veera Vaishnavism. Sri Vaishnavism, మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో రెఫర్ చేశాం. Sri Vaishnavism is one of the subsects of Vaishnavism which was established by or started by Ramanujacharya. When it comes to Veera Vaishnavism, so Palnati Brahmanayudu. So these are the stuff which we have learnt. Now the question is, Vadagalai is a subsect of which of the following sects or religions అన్నప్పుడు సరే మనం రిలీజియన్ని పక్కన పెడితే మనకు Vadagalai sect related to మనకు Vaishnavism. So option 1 Veera Shaivism, that's an incorrect. Option 2 Veera Vaishnavism, incorrect. Option 3 Sri Vaishnavism and option 4 Pashupata Shaivism. So Shaivism ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద లెఫ్ట్ Veera Vaishnavism and Sri Vaishnavism. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ Sri Vaishnavism. అంటే మనకు Sri Vaishnavismలో ఫర్దర్గా Vadagalai sect and Tengalai sect అనే 2 subsects రావడం జరిగింది. So right answer for 13th question, option 3 Sri Vaishnavism. So besides Vadagalai sect, we have also in Sri Vaishnavism another subsect, that is Tengalai. Vadagalai sect and Tengalai sect, and the aspirants might have known this particular episode. But by the time you go to Vijayanagara Empire, we found continuous conflicts between Vadagalais and Tengalais. అంటే ఈ సోషల్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతున్నాయో, ఈ సెక్టేరియన్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతున్నాయో మనకు విజయనగర సామ్రాజ్యంలో వీళ్ళు చాలా ఘర్షణలకు కారకులయ్యారని చెప్తారు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 13th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 3 Sri Vaishnavism. 14th one, it's one of the previous questions of APPSC Group 2 history. 14th one, the same question, picked it up. The Yavanas occupied
slaughtered the Brahmins and looted the houses of the rich traders. So this particular statement mani ఏ inscription నుంచి రావడం జరిగింది అనేది the description found in which of the following inscriptions. So option 1 Kalva Cheruvu inscription, option 2 Motupalli inscription, option 3 Nagasamudram tank inscription, and option 4 Vilasa copper plate inscription. So Nagasamudram tank inscription belonged to Vijayanagar period. So దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. మోటుపల్లి ఇన్స్క్రిప్షన్ బిలాంగ్ టు కాకతీయ పీరియడ్, దీన్ని కూడా మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. కల్వచెరువు ఇన్స్క్రిప్షన్ బిలాంగ్ టు లైక్ వెంగి చాళుక్యన్స్, అండ్ వాట్ వాజ్ లెఫ్ట్ అన్నప్పుడు విలాసా కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ మనం ఇందాక. సో హౌ ద ముస్లిం గవర్నర్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రదేశ్ వర్ ఎక్స్పెల్డ్ అనేది ఈ విలాసా కాపర్ ప్లేట్, విలాసా తామ్ర శాస్త్రం అంటాం తెలుగులో. మళ్ళీ ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్లో so the Yavanas, like the foreigners, you also call them Muslims. The Yavanas occupied, slaughtered the Brahmins and looted the houses of the rich traders. ఈ ఎపిసోడ్ మనకి ఎక్కడి నుంచి రావడం జరిగిందంటే విలాసా కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్. రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ 14th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 4. 15th one, Sangeeta Sudhakaram was commentary on the Saranganathas or Sarangadharas Sangeeta Ratnakaramu was written by. In fact, it's a factual based question. The right answer is Singhabhupala. మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా చెప్పాం, ఫోకస్ ఆన్ ట్రాన్స్లేషన్స్ అంటే చాలా సంస్కృత గ్రంథాలను తెలుగులోకి అనువాదం చేయడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దశ కుమార చరిత విచ్ ఇస్ రిటన్ బై అ సంస్కృత్ స్కాలర్ బై నేమ్ దండి, ఇట్ గాట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు తెలుగు లాంగ్వేజ్ బై నేమ్ కేతన. మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో నేర్చుకున్నాం మంచన కేయూర బాహు చరిత, మళ్ళీ అది కూడా తెలుగు భాషలోకి అనువదించడం జరిగింది. అది బేసికల్ ఇట్స్ అండ్ ఒరిజినల్లీ సంస్కృత్ టెక్స్ట్. సో ఈ అనువాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. రైట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ 15th క్వశ్చన్. 16th one, Anavota Reddy was the first Reddy king to change the capital of his kingdom from Addanki to Kondaveedu. So we referred. So after the fall of Kakatiyas, we found three major what we call say regional kingdoms in Andhra Desha. That is Padma Nayakas, followed by Musunuri Nayakas and Reddy Nayakas. Reddy Nayakulu antam. So Andhra Desha and Reddy Nayakulu పరిపాలించారంటాం. So Reddy Nayakas have got two capitals. The first capital happened to be Addanki, and the second capital happened to be Kondaveedu. So be good at capitals, like we generally get questions from capitals. So enti reason ante Anavata Reddy was the first Reddy king to change the capital of his kingdom from Addanki to Kondaveedu. Which one of the following statement is correct regarding this annapudu? Option A, Kondaveedu is located in a fertile and strategic location or region. Option B, the Minas, that say the problem, the Minas of Vijayanagar rulers. Option C, the threat of Bahamani rulers. And option D, the recurring attacks of Gajapatis annapudu. The right answer for 16th question, option A. Kondaveedu అంటే మనకు అక్కడ ఫోర్ట్ కూడా వీళ్ళు కట్టించారు. Why did they shift capital from Addanki to Kondaveedu అన్నప్పుడు Kondaveedu located in fertile region, at the same time it has strategical location. Right answer for 16th question, option A. The 17th one, which of the following rulers of Vijayanagar Empire conquered the Reddy kingdom? Strictly speaking, though we found three kingdoms, regional kingdoms in Andhra Desha, that is Padmanayakas, Musunuri Nayakas and Reddy Nayakas, we found constant conflicts among these three kingdoms. On few occasions, Reddy Nayakas extended their support to Vijayanagar rulers against Bahamanis. On few occasions, Reddy Nayakas also extended their support to the other rulers against what we call say Vijayanagar. So when Reddy Nayakas extended their support to other rulers, it was not digested by Vijayanagar rulers. Thereby Vijayanagar rulers occupied Kondaveedu. The question is, which ruler occupied Reddy kingdom annapudu? The right answer is Devaraya II. Right. So these are the important previous year questions, at the same time conceptual based questions. So in the next video, I'll be going to speak on Vijayanagar Empire. Thank you.